Dear members, distinguished authorities, dear colleagues, good morning. Welcome to this third day of our General Assembly of the CPMR here in Barcelona. And let me begin by warmly thanking the government of Catalonia for hosting us in such excellent conditions. The past 2 days have allowed us to advance significantly in our internal work, our statutory decisions, our geographical commissions, the technical visit that we had at the port of Barcelona, and the important seminar on democracy that was organized together with the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. And of course, yesterday night, we had a fabulous evening at the National Art Museum of Catalonia. Thank you all for your constant engagement and constructive spirit. Today, we shift towards the external dimension, so to say, of our Assembly, which is actually the moment where we bring our reflection, our priorities, and our regional perspectives into dialogue with our partners from the European institutions, the Parliament, the European Commission, national, and of course, all our regional authorities. Our program for the day is ambitious and fully aligned with the challenges that are shaping the future of the Union. So we will look at the future of the European Union with the CPMR regions that is called the territorial competitiveness and preparedness, the future of European budget and the policies that matter for our territories, and the European Union Ocean Pact roadmap and the evolution of the common fishery policy. Each of these sessions built, of course, directly on the work that we have carried out together during the year and will help shape the CPMR's action for the months ahead. But before entering these thematic debates, we will begin with our institutional opening session, where we will hear from our hosts, indeed, from the president of our organization, and from one of the key political voices in the European Parliament. It's therefore my pleasure to introduce our first speaker, Mr. Jaume Duch, Minister for European Union and Foreign Action of the Government of Catalonia and newly elected CPMR Vice President for Neighbourhood, who brings to our network deep experience from inside the European institutions at the European Parliament. So, Minister Duch, the floor is yours. Thank you very much, Davide, for this presentation. Good morning, everyone. I hope that you spent a nice evening yesterday in Montjuic during the dinner, and also that today you will enjoy Barcelona again. I think today we will get quite a bright, blue sky day, so I hope you will be able also to take advantage of this. It's a little bit cold, but it's very sunny. I will switch to Catalan. It's not always that we can speak Catalan in our European conferences, so if you don't mind, this is what I will do. Doncs bon dia a tothom, moltes gràcies per la vostra presència aquí, moltes gràcies per haver acceptat la invitació del Govern de la Generalitat de celebrar aquesta reunió important de la CRPM aquí a Barcelona, i a més amb motiu d'aquest 30 aniversari del procés de Barcelona, és a dir, de la posada en marxa de la cooperació euro-mediterrània, que per nosaltres, com a mediterranis, lògicament és una prioritat. Aquest 30 aniversari no és un acte nostàlgic, sinó que per nosaltres, i fonamentalment crec que per tothom aquí, el que és el record d'un moment en què Europa va decidir apostar seriosament per la cooperació, per l'estabilitat de la conca mediterrània, que finalment és una de les regions centrals del nostre territori europeu. Molt agraït que tinguem una sessió en la qual parlem de les regions com el cor del futur de la Unió Europea. No crec que aquesta sigui simplement una frase amable, penso que és una afirmació política sobre la responsabilitat
i sobre la feina que les regions hem de fer si volem realment podem continuar gaudint d'una Unió Europea funcional, d'una Unió Europea que sigui capaç de donar resposta als problemes de la ciutadania, que són problemes nous i que en alguns casos són problemes més greus i més complexes del que haguéssim pogut imaginar fa uns anys. Per tant, i crec que aquests 2 dies de feina ho evidencien, les regions no som convidats en el que és la feina de la Unió Europea, sinó que som part del sistema circulatori de la pròpia Unió. Estem també davant d'un moment difícil, d'un moment complicat a nivell mundial, d'un moment en el qual algunes de les coses que ens semblaven certes, que ens semblaven evidents, comencen a no ser-ho, amb una sèrie de canvis sistèmics que d'alguna manera posen en qüestió la forma en la qual el món havia anat evolucionant en aquests últims 60, 70, 80 anys. I això ens planteja situacions diferents i, per tant, segurament també propostes de solució diferents i que haurem d'adaptar. Estem entrant en una etapa en la que, malauradament, dona la impressió que la força torna a tenir més pes que no pas la norma, que no pas la llei. La igualtat entre els estats es qüestiona, les regles del dret internacional es qüestionen, les regles del sistema de funcionament i de convivialitat entre els estats del món estan sent qüestionades. I ho estem veient en situacions que no haguéssim pogut imaginar fa uns anys, com la guerra a Ucraïna, la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, per part del Kremlin, o la situació terrible que viuen els palestins a Gaza. Les institucions multilaterals que havien sostingut l'ordre occidental són més febles ara del que eren fa uns anys, i en aquest entorn la pregunta que penso és inevitable és quin paper ha de jugar Europa o quin paper pot jugar realment la Unió Europea i després, a partir d'aquí, quin paper podem jugar nosaltres, les regions, que, insisteixo, som d'alguna manera el cor i l'ànima d'aquesta Unió Europea. Europa encara pesa, Europa encara pot tenir un paper a jugar? Sí, per descomptat, esclar que sí, però això vol dir que Europa haurà de ser capaç d'adaptar-se, que Europa haurà de ser capaç de reivindicar els èxits que ha tingut en el passat, però sobretot que haurà de ser capaç de projectar-se cap al futur i, en el fons, reinventar-se, perquè, com dèiem ahir, la Unió Europea va néixer per un món que no és exactament el que tenim en aquest moment. I, en aquest sentit, ens hem de plantejar també d'una manera molt seriosa el futur de la democràcia, una qüestió que també fa uns anys en principi no ens havia de preocupar. Ningú tenia la idea que el seu sistema democràtic pogués entrar, diguem-ne, en una situació de debilitat i, en canvi, ho estem veient fora de la Unió Europea, però ho estem veient també a dins del nostre propi territori, sigui el continent europeu, sigui la mateixa Unió Europea. Amenaçada aquesta democràcia per actors externs, està clar, però també per erosions internes que tenen a veure amb la polarització, que tenen a veure amb la desinformació, amb la dependència tecnològica o amb el descrèdit, algunes vegades també de les institucions. I això fa que ens trobem amb societats que estan cansades, societats que no acaben de veure quin és el seu futur, i les societats, una vegada no veuen per on han d'anar, doncs d'alguna manera es tornen vulnerables. I aquí és on jo crec que és molt important que tinguem en compte que el projecte europeu no pot ser només un mercat, no pot ser només una àrea de lliure circulació. El projecte europeu, sobretot el que ha de ser en aquest moment també, és un escut democràtic, un escut que, si s'esquerda, farà que deixem de ser europeus de la manera plena que ho hem sigut fins ara. I, per tant, insisteixo aquí també en el paper que hem de jugar nosaltres com a responsables d'entitats, de governs regionals, amb un pes específic important i amb una connexió directa amb la ciutadania. Penso que en els propers 5 anys Europa haurà de fer moltes coses, haurà de decidir realment si vol tenir capacitat d'acció o si vol quedar amb un pla, diguem-ne, secundari, amb 3 fronts immediats importants. La regulació financera, hem d'evitar dependre d'interessos que no responen a criteris democràtics. La regulació tecnològica, la regulació de la intel·ligència artificial,
per impedir que la democràcia quedi sotmesa a plataformes opaques i a actors externs a les nostres pròpies decisions, i la seguretat i la defensa per evitar una dependència total d'aliats que són aliats potser imprevisibles. I tot plegat per aprofundir en una autonomia estratègica que no pot continuar sent només una consigna o un pla sobre un paper, sinó que ha de començar a ser una realitat evident. I torno una mica al paper que les regions han de jugar justament en la defensa de la democràcia europea. Jo crec que la democràcia no es pot protegir de manera passiva, s'ha de protegir allà on viu la ciutadania, allà on la ciutadania s'ha d'afrontar els problemes, a les dificultats, i allà on la ciutadania exigeix resultats per part de les seves administracions i, en aquest cas, de les nostres administracions regionals, és a dir, els territoris. Les regions gestionen les crisis que la Unió Europea identifica, però no les poden resoldre soles. L'emergència climàtica, la pressió migratòria, la desigualtat, la fragilitat social, la transformació econòmica, aquests són temes en els quals moltes vegades som nosaltres qui hem de donar una part de la solució concreta. Per tant, una responsabilitat de la que espero no defugirem en els propers anys. Podeu comptar, lògicament, amb el paper que pugui jugar el nostre propi govern, el govern de Catalunya. Catalunya participa en la protecció i la renovació dels valors europeus, no des de la teoria, no des de la crítica còmoda, sinó des de la gestió i des de la posada en pràctica dels nostres valors en aquest territori mediterrani, amb una economia innovadora, buscant sempre una societat oberta i exigent amb les institucions, amb una voluntat europeista, amb una idea molt europeista del que ha de ser el nostre futur. Només amb una cooperació real, només amb una autèntica descentralització serem capaços de fer front als reptes que tenim com a societats. Els governs regionals podem moltes vegades actuar amb més flexibilitat, amb més proximitat, amb més velocitat que altres governs, que els governs dels estats, moltes vegades més encarcarats per una sèrie de normes i per una sèrie d'obligacions. I, per tant, en un moment en què Europa necessita precisament això, flexibilitat, proximitat, velocitat, nosaltres podem ser els millors aliats i, d'alguna manera, també una part important del resultat. I acabo amb un missatge que penso que és el missatge central avui per part nostra. El futur de la Unió Europea i el futur de la nostra democràcia són inseparables. És molt difícil imaginar una democràcia a Europa sense una Unió Europea forta, una Unió Europea que funcioni. De la mateixa manera que no podem imaginar aquesta Unió Europea sense societats plenament democràtiques. I, per tant, aquest futur s'haurà de construir tenint en compte aquesta doble vessant, la nostra europeïtat i les nostres ganes de defensar la democràcia en un món en què, malauradament, aquesta democràcia està retrocedint. No està avançant, sinó que està retrocedint. I aquest futur no es podrà construir sense les regions. Són les regions les que donen legitimitat i les que donen credibilitat a aquest projecte europeu i aquesta necessitat de fomentar la governança democràtica de les nostres societats. Si volem una Europa que defensi els seus valors, necessitem unes regions fortes, necessitem un espai europeu que les tracti com a peces estructurals, no com a meres gestores. La discussió d'aquests dies sobre el futur dels pressupostos de la Unió Europea i sobre el sistema de funcionament dels diferents fons, de les polítiques de cohesió, de la política agrícola, no són qüestions tècniques, són qüestions molt importants perquè en funció de la solució que s'hi doni ens trobarem davant d'una Unió Europea que respecti realment els equilibris territorials o d'una Unió Europea en la qual una part de la societat començarà a sentir-se deixada de banda. Per tant, l'únic que voldria afegir ara és que entre tots penso que hem de continuar treballant amb ambició, amb rigor, perquè el futur dels europeus, el futur del continent, el futur de la nostra Unió es decidirà en part en la capacitat de les regions d'actuar i d'influir. I aquí entitats, organismes com la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes tenen un lloc, tenen una responsabilitat, tenen un paper a jugar segurament més important ara que quan es va crear. Moltíssimes gràcies i bona feina a tothom.
thank you very much, Vice President Duch, for your contribution and above all for the strong commitment that the government of Catalonia is bringing to our organization. Now we will give the floor to our second speaker, who is someone that you know very well because he's the CPMR president. He comes from the region of Gotland, regional councillor of Gotland region. Please, President, floor is yours. He will frame the political debate for the work that will be ahead of us this morning and afternoon. Please. Thank you, Davide. Good morning, colleagues and friend, dear Minister Duch and dear Vice President López, the Chair of CRPM, Christophe Clarchot, and representatives of the European Commission and invited institution. It is indeed a real pleasure for me to address you this morning as we begin our second day of our General Assembly. I feel truly energized by our conversations during the past days and the strong messages that we are carrying together to strengthen the Europe and our regions, but also the European institutions. As we came together here in Barcelona on Wednesday, we kicked off with a very excellent warm-up program, touching on two topics that lie at the very foundation of our association and our cooperation. First of all, the maritime dimension, one of our core regional specificities. We had the opportunity to visit one of the most strategic ports in Europe and the Mediterranean and learn how the digital and energy transitions are shaping the port ecosystem. I'm very grateful for the tour and the presentation of the Escuela Intermodal. Secondly, democracy was the mot d'ordre of our agenda on Wednesday afternoon as we joined with the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and the Generalitat de Catalunya in organizing an important debate to contribute to the upcoming Democratic Pact for Europe. Dear colleagues, I believe that from time to time it is good to take a pause and look inward, to reflect on who we are, what unites us, and what brought us together in the first place. Democracy lies at the very heart of our European Union, and it's not just a value. It is our foundation, our shared identity. But however, this very foundation faces serious threats today, from disinformation to authoritarian tendencies and the erosion of trust among citizens. And as regional authorities, we are the key threads of this democratic fabric of Europe. We carry the responsibility to ensure that its principles are not only respected, but strengthened every day, at every level of governance. Because democracy cannot be taken for granted. It must be nurtured, protected, and renewed through dialogue, participation, and the creation of trust. And as regions, it is essential for us to uphold democracy where it truly lives, close to the people. We are honoured to contribute to the next Democratic Pact for Europe, and the voice and perspective of our member regions will be reflected in this important initiative that will culminate next year after a deep collective process. And I would like to thank the Congress and the Council of Europe for engaging with us in such a vital exercise, and to express my gratitude to all members for your valuable contributions. Together, we reaffirm our commitment to a more democratic, resilient and united Europe. A healthy democracy is not only a value, it is a precondition for economic and territorial resilience. Without trust in institutions and citizen engagement, no structural reform or competitiveness strategy can succeed. Before opening the floor to our key policy debates here today, allow me to draw your attention to one of the most pressing issues currently on the European agenda. As you know, much of our recent work has focused on the multi-annual financial framework proposal published this summer, an issue to which we have devoted significant time and effort, and needless to say, we have had a lot to say about it. The role of regions has been watered down in this proposal, to put it politely. The principles of partnerships, subsidiarity and multi-level governance have been sidelined, again, to put it politely. The worrying risk of turning European citizens into mere spectators of their own destiny has been ignored, creating fertile ground for Euroscepticism and extremist movements. We all know that EU's
financial framework is not just a budgetary instrument, but a statement that embodies the vision and the political ambition for the future of Europe. A wise person once said, "Don't tell me about your values, show me your budget." And I think that is true also for the multi-annual financial framework. Well, let me tell you that this proposal does not represent the vision that we wish for our regions, our territories and our citizens. And this is why we have devoted all our efforts into crafting a strong final declaration. As winds of centralization linger in the European air, we urge the Commission to reverse course and restore integration and territorial cohesion back where they belong, at the very heart of the European Union's political vision. Because the challenges facing Europe today call for a more place-based solution, not fewer. Europe needs a new model of territorial resilience, economic, social, environmental and democratic, rooted in the strength of its regions. And this also means ensuring accessible and resilient transport and mobility systems that keep our territories connected, cohesive and competitive. Europe's new strategic priorities, competitiveness, resilience, security, all have a territorial dimension. The EU simply cannot afford a future without the strong involvement of its regions. Dear colleagues, the CPMR has a long history of policy development on key strategic areas of the Union's priorities. Our work has been instrumental over the years to promote cohesion in Europe's territories, tackling the challenges of peripheral and maritime regions as the EU agenda evolves. Following the past-phase transformations of our world, we must adapt and we must be reactive. Our ability to shape our work according to the needs of the members, but also according to the EU agenda, will be crucial in the years to come. Today's agenda will focus on key issues for our regions. We will, first of all, deepen our discussions on the European budget for 2028 until 2034, examining its impact on CPMR member regions and our core policies. Secondly, we will explore territorial competitiveness and preparedness, including crucial areas such as climate change adaptation, migration, security and digitalization. And last but not least, we will be joined by key representatives from the European Commission and the European Parliament to discuss the EU Ocean Pact roadmap and the common fisheries policy. Our maritime territories remind us that Europe's blue transition must be sustainable, fair and territorial. I very much look forward to following these discussions. Dear CPMR members, in a world where fundamental values are being challenged by multiple crises, it is more important than ever to stay close to our founding principles, strengthen our cooperation and advance the collective interest of our regions. I wish you and me an excellent and productive meeting. Thank you for listening. Thank you very much, President, for outlining the key messages that will guide our work here today and for your outstanding engagement in our organization. Now, the third speaker comes from the European Parliament. We have the pleasure of having with us Vice President Javi López, that will also guide us into his views for the European agenda, negotiations, and hopefully also underline how regions can be key players. Thank you. The floor is yours. Thank you very much. Honorable conseller Jaume Duch, Mr. Filip Reinhag, President of the CPMR, autoritats regionals, representants institucionals i membres de la Conferència. La veritat és que és un honor participar en aquesta Assemblea General de la Conferència de Regions Marítimes d'Europa i fer-ho en qualitat de vicepresident del Parlament Europeu, en la que és la meva regió i la meva ciutat, la ciutat on he crescut, Barcelona. I especialment fer-ho ara que ens trobem a la Unió Europea en un moment definitori pel nostre futur. De manera molt concreta, decidirem les bases polítiques i pressupostàries que marcaran la propera dècada en el continent. El fet que ens reunim a Catalunya és significatiu, diria jo. Parla de la vocació europea del nostre país i del seu compromís
amb la Mediterrània, com a espai de cooperació, de sostenibilitat i oportunitats compartides. La Mediterrània sempre ha estat un bressol de civilitzacions i avui voldria ser un bressol de solucions en un món ple de reptes, d'enormes transformacions i canvis, com el canvi climàtic, la transició digital, la recerca de la pau o la voluntat de protegir millor la nostra democràcia. Europa es troba, com he dit, en un moment decisiu i especialment en els propers mesos el debat sobre el marc financer plurianual 2028-34 entrarà en una fase crítica, en el que es definirà si reforcem la cohesió territorial i la capacitat d'actuació de les regions o si cedim a dinàmiques recentralitzadores que podrien debilitar la proximitat i l'eficàcia de les polítiques europees. Els desafiaments que tenim són de gran abast, diria, de gran magnitud. La transformació industrial, la transició verda, la resiliència energètica i climàtica, la gestió de la migració, la connectivitat i la governança marítima. Són desafiaments que només poden abordar-se amb una mirada territorial i amb una governança multinivell integral, que impliqui a regions i ciutats des d'un bon principi, no només en la seva implementació, sinó també en el seu disseny i en la seva planificació. En aquest context, el debat sobre el nou marc financer és més que una qüestió de xifres, com bé s'ha dit en aquesta introducció, és un debat sobre el model d'Europa que defensem. I per aquest motiu necessitem un pressupost que configuri una arquitectura clara, diria jo. Un pilar social de cohesió fort, un pilar de cohesió fort, estable i previsible, un pilar de transició i competitivitat que doni continuïtat al European Green Deal, mecanismes de flexibilitat per donar respostes a les crisis, que evitin improvisacions i assegurin que les regions disponguin d'instruments operatius davant de noves realitats i, en quart lloc, capacitat financera reforçada per la governança marítima, la seguretat energètica i la reindustrialització. Els 4 objectius que hauria de tindre aquest nou marc financer plurianual. No solo se trata de cantidades, sino cómo organizamos las prioridades, ¿no? Y de cómo garantizamos que las políticas lleguen realmente donde tienen mayor impacto, los territorios. Y cuando hablamos especialmente de la gobernanza del marco financiero plurianual, estamos discutiendo sobre qué pensamos que es Europa. Mirad, si cambiamos el modelo del marco financiero plurianual y lo convertimos en cheques nacionales a nuestros países por parte de la Unión Europea, a cambio de reformas, como la primera propuesta encima de la mesa pretende, estamos impugnando la idea de la comunidad política europea. Porque lo que antes teníamos es una gobernanza multinivel, donde Europa tiene una serie de competencias que están establecidas en unos tratados que aplica a sus ciudadanos de la forma más eficaz posible políticas mediante los territorios. Esta lógica de contractual, transaccional con los países es más propia de una organización supranacional internacional. No es una lógica de una comunidad política, es más propia del Fondo Monetario Internacional que de la Unión Europea. Y eso es lo que está en juego, no solo la eficacia o la gobernanza del presupuesto europeo, sino es la propia idea de Europa. Cataluña es un buen ejemplo del papel que pueden desempeñar las regiones en este debate, ¿no? El Mediterráneo es uno de los espacios donde convergen muchos de los grandes retos de la Unión Europea: migración, cambio climático, biodiversidad marítima, tensiones energéticas, comerciales. Cataluña impulsa infraestructuras estratégicas como los puertos de Barcelona y de Tarragona, ha avanzado en la transición energética, ha gestionado la diversidad con una mirada europea, ha consolidado la cooperación mediterránea como un activo esencial de su política exterior, ¿no? Y esta experiencia confirma que las regiones no son simples ejecutoras, sino generadoras de conocimiento, innovación y capacidad institucional. Vosotros sois un gran ejemplo de todo ello. Por ello es fundamental que la voz regional esté presente en las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual, a través de consultas formales, procesos de preparación de la propuesta legislativa que reflejen el principio de subsidiariedad. Y también deciros, tenéis en este proceso, en el Parlamento Europeo, un gran aliado,
para la defensa de vuestros intereses y vuestras propuestas. Sabéis que el Parlamento tendrá que aprobar el marco financiero plurianual, el presupuesto, tenemos poderes presupuestarios, poderes de negociación, tenemos que ejecutarlos de la mano, juntos. No obstante, es necesario seguir muy de cerca, yo diría en esta propuesta, pues, de la Comisión, la creación de estos planes de coordinación nacionales y regionales. Honestamente, aunque el objetivo declarado es ordenar mejor las inversiones, este nuevo mecanismo podría comportar concentración de competencias y recursos a escala estatal. Esta es una realidad, facilitando la centralización de decisiones y debilitando el principio de subsidiariedad. Esto limitaría la capacidad de las regiones para contribuir efectivamente a los objetivos estratégicos de la Unión Europea, y Europa solo podrá avanzar si apuesta por consolidar y no reducir el espacio de gobernanza compartida, un espacio de gobernanza multinivel. Europe is entering in a period where multiple transitions converge: the green transition, the digital transformation, the reindustrialization of strategic sectors, the strengthening of energy autonomy, and the need for a coordinated and human migration policy. Regional authorities stand at the heart of all of these transitions, and you know better than nobody. That is why multi-level governance is not merely desirable, it is indispensable, and why the partnership principle must remain non-negotiable in the next MFF. It is essential to maintain a strong territorial dimension throughout the ongoing discussions in the Council orientations, parliamentary debates, and Commission preparatory documents. Trends toward recentralization risk undermining the effectiveness of implementation and the legitimacy of policies. Regions provide indispensable added value by ensuring that investments reach citizens, sustainable managing maritime ecosystems, addressing connectivity pragmatically, and delivering just and equitable transitions across all territories within the European Union. Let me put it clearly, there is not successful Green Deal without strong regions. There is not resilient maritime strategy without coastal leadership. And there is not social and territorial cohesion without consistent regional participation. The CPMR has highlighted for decades the strategic importance of maritime and peripheral regions. These regions manage key infrastructures, sensitive ecosystems, and demographic and migratory pressures. And they play a central role in Europe's global projection, contributing decisively to the development and sustainability of the European territory. The future MFF must therefore be an instrument that reinforces the territorial dimension of the European project. Una Europa més centralitzada seria més fràgil, una Europa allunyada del territori seria menys democràtica i una Europa que no escolta a les seves regions seria menys capaç d'afrontar els grans reptes globals que tenim per davant. Catalunya, com les regions del CPMR, defensa una Europa cohesionada, sostenible, justa i profundament territorial, una Europa que entén que les grans transformacions només assoleixen des de la corresponsabilitat institucional i des de la proximitat al ciutadà. Europa necessita regions fortes, el Parlament Europeu ho sap molt bé i és des del territori i amb el territori que Europa es mantindrà unida, forta, rellevant i influent en el món que ve. Moltes gràcies. Thank you. Thank you very much, Vice President. I must say, after your insights, of course, that is music to our ears to see that we are fully aligned. And I think in the next weeks, that will be crucial. Next months, we will have to keep building on that alliance to deliver a stronger impact together in the negotiations, because together we can really make the difference. So thank you very much for that. Now, our next item on the agenda will be the final declaration in a moment, but before passing to that subject, I would like to give the floor back to the President for concluding remarks of this opening.
Thank you, David, and thank you to Mr. Duch and Mr. López for being here and telling us such inspiring visions for Europe and also underlining where we are at the moment, but also where we need to go. I'm very grateful and can only also stress the importance, as Mr. Andres said, that we need to be aligned on all levels, because regions are at the heart of Europe, but the regions need a national level, we need an EU level, and we need a functioning multi-level governance framework. And I think that will be one of the key issues that we will work on in the coming year to ensure that also in the coming MFF we will have the partnership principle in place, and we will have a strong multi-level governance framework where the regional perspective, the national perspective, and the EU perspective is interlinked and taken care of in order for Europe to be united and address the very important and stressing topics that are on the radar. So thank you, and thank you to all the representatives from the EU institutions and Parliament who are here with us today. And I hope that our discussions here today will make us join force in the coming months and the coming year, because it's crucial not only for the CPMR, its members and its regions, but also for Europe. Thank you. So, we are now moving on to the final declaration. We had our extraordinary General Assembly yesterday, where we went through all of the amendments, had a good discussions, and I think we came up with a very solid document, and we have worked on it also during the maybe past 8 months also. Our final declaration is really the key document for our priorities and our key messages that we will take to European institutions in order to advance our needs as regions. But I will leave do you have it on the screen? No? We'll just put it to a vote. But I will leave the floor open if there are any comments or questions on the final declaration that you have been thinking of during the night or during the fantastic dinner we had yesterday. Are we ready to vote? Against? Abstentions? Unanimously approved. I think that calls for an applause. So, we now move on. No, I shall make one announcement first. We postponed one discussion from yesterday on the expansion of the Bureau. And we had a good political bureau meeting this morning at 8 o'clock. I just want to announce that we will steal some of your coffee break. So we will arrange again an extraordinary General Assembly at 11:30. Where the members of the CPMR will stay in the room, and all of our guests are first in line to have coffee and sweets, maybe in the Portvel, is it? Yeah. So 11:30, and then at 11:45 we will have our family photo by the port side, so the room Aqua, where I think many of you have been. Just go through there down to the port and we will have our family photo. Now we are moving on to session number 4, where we will have our first policy session on the focus on the territorial competitiveness and preparedness. Very important issue, and we know that this is a large focus of the new Commission and also the new Parliament. So I am very much looking forward to hearing from all our distinguished speakers who will participate, and this session will be led by Mr. Jaume Duch. The floor is yours. Moltes gràcies. Com he mencionat abans, vivim temps inèdits, vivim temps probablement sense precedents. L'Europa del segle XXI ja no només ha d'afrontar cicles econòmics adversos, que és el que havia estat habitual fins ara, sinó que ara també ens trobem davant de diverses crisis simultànies o policrisis que ens posen a prova. Una guerra a les portes de la Unió Europea, un increment alarmant dels desastres naturals provocats pel canvi climàtic, són algunes d'aquestes adversitats. I la incertesa que es deriva d'una situació que al final
com dèiem abans, erosiona la confiança en les institucions democràtiques i en la pròpia cohesió de la Unió Europea. En aquest context, el paper de les regions és central. Som a la primera línia de resposta davant de realitats que ja marquen el nostre present, l'augment del nivell del mar, la sequera, les inundacions, les onades de calor, els fluxos migratoris, els riscos derivats de compartir fronteres amb països que tenen situacions delicades. Mentre donem resposta a les preocupacions diàries de la ciutadania, doncs també som motors de competitivitat i de resiliència i som els espais on s'implementen les grans transformacions. Però per poder afrontar totes aquestes transformacions comptem, és veritat, amb una sèrie d'anàlisis, una sèrie de documents que potser es poden resumir, es poden sintetitzar en dos noms, Enrico Letta, Mario Draghi. Dos informes que han evidenciat divergències profundes sobre com s'han d'aplicar, però que segurament ens marquen l'únic camí possible i que ens interpel·len directament com a regions, especialment les regions transfrontereres, amb dues dades que crec que hauríem de tenir tots molt presents en el cap, 45% i 110%. 45% i 110% són els arancels que nosaltres mateixos ens apliquem a les nostres indústries i als nostres serveis. Uns arancels, entre cometes, interns que al final llastren la nostra competitivitat, segurament més que altres arancels dels quals hem parlat molt en aquests últims mesos. Hem de reforçar la cooperació entre les regions, entre sectors, entre institucions. Només amb una economia equilibrada territorialment podrem ser realment competitius, realment sostenibles. Ara, aquestes reformes estructurals no poden ser una recentralització administrativa. Necessitem reformes en governança, en inversió, en disseny de polítiques públiques en matèria de cohesió, innovació, clima, transició energètica. I això no s'aconseguirà si no tenim els recursos necessaris. Acabem d'escoltar el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, i això ens porta al que probablement és el repte més gran que avui té la Unió Europea, aconseguir un pressupost a l'altura de les nostres ambicions que ens permeti satisfer les necessitats presents i futures. Si volem una Europa competitiva hem de reconèixer la potencialitat del territori amb futurs programes de competitivitat i de recerca de la Unió Europea que incloguin una dimensió territorial més forta i que garanteixin la participació regional en el seu disseny i execució. Today's session is therefore an opportunity to align the European Union, national and regional actions, and also to question what the priorities are for governing the transformations to come, what the real role of each level of government should be in the process, and what the European Union must do to ensure that no region is left behind. That said, I invite you to approach this debate with ambition and with realism. Europe needs prepared territories, and territories need a Europe that is capable of listening, investing, and trusting us. So to discuss the ways ahead, we have illustrious speakers today, this morning here. Firstly, we will have Hugo Sobral, who before his present position served as head of cabinet under Commissioner Ferreira and has extensive experience addressing regional challenges across the European Union. We will then hear from the Vice President for Climate, Marcos Ortuño, Regional Minister of the Presidency, spokesperson External Action and Emergencies from the region of Murcia, and CPMR Vice President for Energy and Vice President of the Regional Government of Azores, Artur Manuel Leal de Lima, who will provide key insights from their respective portfolios. We will also welcome our friend and member from Lapland, Tanya Joona, who addresses us not only as a regional councillor of Lapland, but also as a distinguished international scholar in public international law,
with significant expertise in the Just Transition Fund. The closing remarks will be delivered by George Alexakis, CPMR Vice President for Transport and Accessibility, Vice Governor of the Khet region. And finally, to navigate us through the session, we are joined by a very well-known academic and think tanker, Alison Hunter. Sorry. Many of us know and follow. I'm convinced she will expertly guide the moderation of this event. So now the introductions are made. I invite you to engage fully in the discussions ahead, share your perspectives, and explore together how we can strengthen Europe's regions while building a more competitive, resilient, and united union. So let's begin the roundtable. Thank you so much. Moltes gracias. Can you hear me? Ah, that's better. Could I please ask the speakers to join me? Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the excellent introduction, Minister Duch. As has been said, my name is Alison Hunter. It's my great pleasure to be moderating this session this morning. Our focus is on territorial competitiveness and preparedness. We're looking very much at how these themes are connected. Unquestionably, separately, these themes are not new to EU regions. But taken together, they are posing challenges in a context of crises and a tense geopolitical environment. Regions have cause to review not only how they're being affected by change, but what measures and actions are needed for strategic responses to support long-term development. Minister Duch has clearly set out this context, and this session will explore how this looks at the local level and what is needed going forward to position regions at the forefront of delivery. So thank you again to Minister Duch, and a very, very warm welcome to our speakers. I think, as has been said, we were due also to have Vice President Omarjee from the European Parliament, but he couldn't be with us, sadly, this morning. I would like to just commence with a few housekeeping bits of information, which I'm sure you're already aware of, but to be clear, we will have the languages English, French, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, and Catalan. This session will finish at 11:30. We will start with interventions from our speakers in just a moment, and all of our speakers whom I've been in touch with in terms of planning for this session know that their interventions will be a maximum of 7 minutes each. We will then go to a short exchange across our speakers to further deepen reflections, and then we will go out to a debate with CPMR members. And here, I would like to invite as many as possible to say a few words before coming back to our speakers, hopefully for a final comment or remark, and then we will have concluding remarks from CPMR Vice President Mr. George Alexakis. So now to our session. And our speakers were asked in advance to consider a number of key questions and themes. And I want to share these with you because they're very much going to shape our discussion this morning. I asked them to think about what actions are needed to better align EU competitiveness and preparedness policies and support, thinking about here in particular the EU and national levels. But I also wanted them to talk about what novelties and solutions do regions bring in addressing preparedness priorities, and how are these shaping local drivers of regional development? What challenges do regions face? What types of support do regions need to strengthen their capacity for preparedness and competitiveness? And how can regions balance delivering strategic investment responses with the urgency needed in aligning preparedness needs and competitiveness opportunities? So we have a lot on our agenda for our discussion this morning.
Again, a very, very warm welcome to all of you. Thank you very much for joining me. And I would like to start with Mr. Hugo Sobral. Please, Mr. Sobral, the floor is yours. Over to you. Thank you very much, Alison, and good morning to all. I'd like to thank our hosts, the Generalitat de Catalunya, for the warm welcome, and of course CPMR for the invitation to be here today. Normally, we say that cohesion policy is the silent force that helps driving forward European integration, but this silent force needs voices to speak up for it. And you are those voices, the regions of Europe are those voices, so your voices are important now more than ever. As we meet here in Barcelona, I can't help but making this comparison with the European Union and the Sagrada Familia. Many people say that the European Union is the Sagrada Familia of international relations, a magnificent and ambitious project, but which remains unfinished, and where future generations need to continue building on what past generations left. And I think this is also our task, the task of all of us, of both institutions, member states and regions, to continue building the European project. And actually these two topics that we are discussing today, competitiveness and preparedness, are part of this new layers that we are bringing into the European construction. I would have three main messages on this topic today. The first one is that competitiveness and preparedness are imperatives. They are not options. They are not a luxury. The second message, that competitiveness and preparedness need to be built from the bottom to the top. And the third, that cohesion policy is an enabler of both competitiveness and preparedness. It's not opposing them, it's actually mutually reinforcing them. So why are these two issues an imperative these days? Well, when it comes to competitiveness, the Draghi report was very clear about it, that the European Union is losing ground, that our innovation is substandard compared to our other global competitors, that our productivity is lower, that our investment rate is also lower, and hence our GDP is decreasing. He was proposing three main areas to work on in his report from last year. First, to have a higher intake of innovation in our economy. Secondly, to reconcile our decarbonization agenda with our industrialization. And thirdly, to be less vulnerable, less exposed to the weaponization of dependencies by outside actors, so to be more sovereign in our policies, in our choices, in our decisions. The EU and the Commission has been following up on these three dimensions. As you know, a competitiveness compass has been adopted, a clean industrial deal to reconcile the decarbonization with the competitiveness agenda, and also an economic security strategy to make the EU more sovereign and less dependent on external actors. But this is still work in progress. In any event, this is an imperative, as Draghi himself has put it when he presented his own report. It's either do it or it's slow agony. Preparedness is also an imperative because of what has been said by our host. We live in a world of permanent crisis, of polycrisis, where one crisis succeeds the other. Last years, we've seen a security shock with the war returning to our continent. We've seen an economic shock with the rise of energy prices, the rise of inflation, and we live also on a permanent emergency, which is the climate emergency, which every year manifests itself in different ways, and unfortunately sometimes with a heavy human toll. So preparedness and building resilience to all these external shocks is, again, an imperative, is not a choice, it's not an option.
This brings me to my second message. So both competitiveness and preparedness need to be built from the bottom to the top. When it comes to competitiveness, I don't have to tell this to this audience, there is a strong regional dimension in competitiveness. Europe's competitiveness is also the sum of the competitiveness of its regions. If we think of our greatest asset, our internal market, if we want to deepen our internal market as Leto also has proposed, we need to be able to count with the contribution from all our regions. We cannot be competitive in today's world with just a few poles of growth. We know that an economy that is not diversified in terms of sectors, but also in terms of territories, it's not resilient. So there is a strong regional dimension in competitiveness because the drivers of competitiveness are also all place-based. Companies, they are located somewhere, universities, research institutes. So regional ecosystems are a key part of building Europe's competitiveness. Preparedness also has a strong regional and local dimension. I mean, when former President Niinisto of Finland presented his report on preparedness, when the Commission adopted also its preparedness strategy, it was said that this is a whole of society, a whole of government approach, meaning that regions need to be part of this effort. If we think of climate risks, environmental risks, regions have different exposures, have different vulnerabilities. When it comes to mapping these risks, regions know better what to do. When it comes also to response to these risks, regions and the local level are in the front line of this response, and also when it comes to recovery from this. My third point is about cohesion being an enabler of both competitiveness and preparedness. As I've said, sometimes people actually oppose cohesion to competitiveness. This couldn't be further from the truth. They are the two sides of the same coin. Suffices to think precisely, on what is competitiveness all about? Competitiveness is about having an innovative economy. It's about having good infrastructures. It's about having affordable energy. It's about having the right skills for the economy of the future, human capital. And these are all the issues in which cohesion is investing. These are the major objectives of cohesion policy. Therefore, the cohesion policy is fundamental for competitiveness. It's also fundamental for preparedness. When we think of building climate resilience, climate adaptation, this is done in regions, this is done by regions, securing critical infrastructure. This has been the case up to now. It needs to continue to be the case in the future. As you know, there was a midterm review of cohesion policy where competitiveness and preparedness are two of the main objectives, precisely to allow regions to invest, to reprogram their resources to these two key areas. And in the future, the idea is also that through these national and regional partnership plans, which will be discussed further, and I'm sure that will be still subject to a lot of debate, but the idea is that they can also be brought together under these national and regional partnership plans. The first objective, the major objective of these plans is to secure economic, social, and territorial cohesion through competitiveness and preparedness. So competitiveness and preparedness are embedded in these future plans. So I will conclude here by saying that the regional dimension is essential to this and that the competitiveness and preparedness of Europe cannot be secured without the involvement of regions, without a multi-level governance process. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Sobral. Some very encouraging words there. I'd now like to turn to Mr. Soto, who's going to give us Murcia's perspective on this. You don't have to stand here. Feel free to. It's up to you if you choose to. Okay, no problem, no problem. Warm welcome to you, and please, the floor is yours. Thank you very much. Bon dia a tothom, estimados colegas, representantes de la Comisión
y del Parlamento, señoras y señores. Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno de la Generalitat de Cataluña por su excelente acogida y organización. En mi intervención en esta reunión me gustaría aprovechar para abordar dos cuestiones que son absolutamente estratégicas para el futuro de Europa. Cómo integrar la competitividad y resiliencia climática y cómo reforzar la preparación en materia de defensa desde una perspectiva territorial. Las regiones marítimas están en primera línea frente al cambio climático. El aumento del nivel del mar, la erosión costera, las sequías prolongadas y las inundaciones no solo amenazan nuestro medio ambiente, sino también sectores clave como el turismo, la agricultura y la conectividad. Cuando estos pilares de nuestra economía se ven afectados, la competitividad regional se debilita. Por ello, debemos entender que adaptación y resiliencia climática y competitividad son dos caras de la misma moneda. La experiencia de la región de Murcia es ilustrativa, es muy ilustrativa. Durante décadas hemos afrontado sequías y degradación de suelo, pero también hemos demostrado que la resiliencia puede convertirse en motor económico. Invertimos en eficiencia hídrica, agricultura circular y restauración de ecosistemas naturales como parte de nuestra estrategia de competitividad regional, transformando vulnerabilidad en oportunidad. La adaptación climática no se entiende solo como un coste, sino como una fuente de renovación y una base para la fortaleza económica y el atractivo territorial a largo plazo. A nivel de la Unión Europea aún queda mucho por hacer para aprovechar al máximo la relación entre resiliencia climática y competitividad territorial. Para avanzar, necesitamos gobernanza multinivel real que sitúe a las autoridades regionales en el centro de la toma de decisiones. La arquitectura actual de la política de adaptación climática sigue siendo excesivamente centralizada y desconectada de los territorios más expuestos a los riesgos climáticos. Tenemos grandes expectativas sobre la propuesta del nuevo marco europeo integrado de resiliencia climática. También necesitamos una financiación estable y suficiente. El próximo marco financiero plurianual debe asignar recursos dedicados a la adaptación y resiliencia climática a nivel regional. También necesitamos mecanismos financieros innovadores, capaces de movilizar capital privado en apoyo de la resiliencia climática, desarrollar asociaciones público-privadas y herramientas financieras que premien la adaptación. En regiones como la de Murcia, el sector privado ya ha comenzado a comprender que la resiliencia no es una limitación, sino una ventaja competitiva. La modernización de los sistemas de riego, el desarrollo de tecnologías de desalación y reutilización y la restauración de la laguna del Mar Menor representan inversiones que fortalecen tanto la economía como el medio ambiente. Pero, como decía, la competitividad europea también depende de su capacidad de preparación en el ámbito de la defensa y a ello quiero dedicar la segunda parte de mi intervención. La Unión Europea ha asumido el objetivo de reforzar la preparación en el ámbito de la defensa para 2030. Avanzamos hacia una Europa de la defensa que refuerce su autonomía y su base industrial y tecnológica, reduciendo de esta manera dependencias externas. Las regiones tenemos un papel esencial en la construcción de esa Europa más resiliente y más segura. Desde la región de Murcia estamos demostrando que las regiones pueden ser motores de competitividad y de preparación con el programa CAETRA, a través del cual estamos impulsando capacidades estratégicas, la especialización tecnológica y el talento y apoyando además la internacionalización de las empresas. Queremos seguir contribuyendo y para ello necesitamos que la Unión Europea y los Estados miembros reconozcan y apoyen este papel con políticas e inversiones adaptadas a nuestras realidades territoriales. Y aquí consideramos que el papel de la CRPM, que trabaja para que las políticas europeas tengan en cuenta las especificidades territoriales, es esencial para asegurar que las regiones periféricas y marítimas, especialmente expuestas a riesgos como control de fronteras y protección de infraestructuras críticas, tengan voz en un ámbito que afecta directamente a su seguridad y a su desarrollo. Incluir la defensa entre las áreas de trabajo de nuestra asociación nos permitirá garantizar que las estrategias de seguridad y protección no se diseñen solo desde una perspectiva centralizada, sino que integren a las regiones también más vulnerables. Y concluyo. Las regiones somos clave para afrontar los desafíos actuales y futuros como el cambio climático,
la migración y la seguridad. Y necesitamos marcos financieros y de gobernanza alineados con esos retos, movilizando recursos públicos y privados. Si Europa quiere seguir siendo competitiva a nivel global, debe construir un modelo económico profundamente territorial y adaptativo para construir territorios atractivos porque son resilientes, competitivos y porque son sostenibles y seguros, y por eso estaremos preparados. Muchas gracias. Thank you very much for those very strong words. I particularly picked up on the investment models that you have talked about, the internationalisation of business. Very, very important angle for us to bring into this discussion and debate, and how we need to really be more innovative around what those investment models look like from a very much a place-based perspective. And with this, I'd like to now turn to our colleague, Mr. Leal de Lima from the Azores, to give us the position of the Azores. Of course. Thanks. So good morning, dear colleagues. And I would like to start to say that I appreciate very much Mr. Subrau's intervention. And I would like to say that Europe is facing not only climate emergency, but mostly social and territorial cohesion must be endangered in Europe by the MFF now. And the CPMR have to be a lot of attention to that matter. Europe is facing probably a global emergency in all the aspects, and that should preoccupy all of us. And as Europe enters 2026, it's more clear that competitiveness, resilience and preparedness can no longer be seen as separate dilemmas, but are now intertwined. From Azores, a region that experienced climate volatility, geographic isolation, and strategic military presence as a daily basis, we know that competitiveness without preparedness is fragile, and preparedness without competitiveness is unsustainable. This is why the CPMR insists that territories matter, because the single market, the energy transition, and Europe's comprehensive security simply cannot work without functioning, resilient, and competitiveness regions. As a matter of fact, there is no European competitiveness without territorial competitiveness. And territorial competitiveness depends on our capacity to adapt, decarbonize, and provide secure systems, energy systems. However, Europe cannot rebuild its industrial competitiveness if it ignores the specific needs, assets, and constraints of its territories. And to do so, it is necessary that the Clean Industrial Deal and its carriage have a strong regional dimension. I repeat, strong regional dimension. Peripheral regions are in fact already paying the price of insufficient transmission infrastructure, insufficient interconnection, administrative delays, and uneven investment flows. To make regions competitive and prepared, we need to defend a place-based approach so that the Clean Industrial Deal becomes a lever for competitiveness rather than a source of territorial divergence. Moreover, preparedness and competitiveness both depend on people. And the region cannot secure its energy transition or build climate resilience without skilled workers, strong innovations ecosystems, and a good quality jobs that keep citizens rooted in their territories, and this is very important. When the Commission speaks
of the right to stay, we recognize this deeply. In the Azores and many CPMR regions, it is a real question of demographic survival. Since a region can only be prepared for crisis if it has the human capital to absorb shocks, to innovate and to adapt, connecting industrial and energy decarbonization with workforce development, vocational training and citizen participation is a must. Energy preparedness and diversifying and decentralizing our energy systems. Many CPMR regions are already pioneers of hydrogen valleys, offshore renewable ecosystems and ports transforming into clean energy hubs that are emerging across the Atlantic, the Mediterranean, the Baltic and the Black or North Seas. The EU grids package and the electrification action plan will be at the core of this transformation, with several measures striving for interconnection, modernization, flexibility, maritime grid planning and permitting reform will be at the core of this critical transformation. If grids do not expand at the pace of renewable development, competitiveness suffers and resilience collapse. Ultimately, colleagues, competitiveness and preparedness share the same foundations: resilient communities, diversified and affordable energy systems, strong human capital, and investment frameworks that recognize territorial diversity. From the energy perspective, I will therefore conclude with three messages. First, Europe can't be competitive if peripheral regions are treated as adjustment areas instead of strategic, industrial, environmental and geopolitical assets. Second, preparedness must be understood as an energy question, from climate adaptation or cyber resilience of critical infrastructure, from decentralized generation to secure supply chains, from electrification to dual-use innovation. And third, regions must be empowered, not consulted after the fact, in line with the principle that competitiveness and preparedness are built from the territories upward and not the other way around. Thank you very much. Thank you very much indeed, Mr. Leal de Lima. Some very, very interesting points there, and particularly focusing on the territorial dimension of the energy.